bona ga jana metsotso e somele bongwe go tswa jalo ko o reng ya brataro mme ga ke lebeletse inta e re ke nako ya ga moruti Moses Tlalang mme ntle le go senya nako fela re utlwe gore modimo a reng mo bosegong ba gompieno. Pastor Moses Tlalang, dumela kgaitsedi ya ka le kae moruti wa re bolokile Mamolefe lo kae? re bolokilwe, amen. dumedisa le go amogela baretsi kwa gae re ya dumedisa mo leineng le le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste, amen, amen, amen. modimo a reng mo bosegong ba gompieno moruti wa me? ke a leboga kgaitsedi ya ka Mamolefe. re setse re rapetse Mamolefe o re tsentse mo boleng teng ba modimo ka thapelo. Ke a dumela gore baretsi ba ntse ba na le rona fa Mamolefe a na re eteletse pele ka thapelo. Re tle go tswella bosigo ba gompieno modimo a santse a re eteletse pele. Pina e ntse e opela go na le mantswe a mangwe moopedi wa pina a re o khouta monne Jesu a bua mo teng a re moya wa modimo mo go nna gonne o ntloditse. So le rona re ka bua jaaka moopedi kgotsa re ka bua jaaka Jesu Kriste ra re bosigo ba gompieno moya wa modimo o mo go rona. Moya wa modimo o re tloditse. Ga o ka ke wa dira tiro ya modimo, ga o ka ke wa bua lefoko la modimo ntle le gore o be o tloditswe ke moya wa modimo. Baletsi ke dumela le lona le ikutlwela moya wa Jehova, moya wa lerato. Re tlile go tswella baretsi ba Mabatho FM mo thulaganyong ya rona ya The Living Hope letsatsi la gompieno. Beke e fetileng re ne re bua ka dilo dingwe tse di botlhokwa mo thapelong. Go na le dilo tse nne ha e le gore baretsi ba santse ba gakologela tseo re di umakileng di leng botlhokwa, most important things in prayer. Re tlile go tswella gompieno jaaka ke ne ke tshepisitse baretsi ba bantle. Re santse re tswella mo kgang ye rona ya thapelo. Lebaka ke gore go botlhokwa gore re le bakreste re rapele, re tlhaloganya, re itse gore ra reng. Ha re bala mo lekwalong la ga Hosea wa bone temana ya borataro, Baebele ya re batho ba me ba latlhega ka ntlha ya botlhoka kitso. Jaanong nna le wena modimo ga batle re tlhoka kitso ka mo karolong ya thapelo. Re tlile go tsaya nako re bua ka thapelo gore re nne bakreste ba ba nang le tshepo e na le kitso ya gore ke rapela jang. So gompieno baretsi ba bantle ra go tswella pele, empa gompieno re a go bua ka dintlha tse supa mo thapelong, 7 steps to answered prayer. Dikgato tse supa tseo re tshwanetseng ke go di lebelela ga re batla gore thapelo ya rona ya rabiwe ke modimo yo a tshelang. 7 steps to answered prayer. Gakologelwa beke e fetileng ne re bua ka dilo tse nne tse di botlhokwa mo thapelong. Gompieno re bua ka dilo tse supa kgotsa dikgato tse supa tse re tshwanetseng go diela tlhoko gore thapelo ya rona e tle e arabiwe. Ke tlile go simolola bareetsi ba bantle go bala mo lekwalong la ga Jakobe 1:1 temana ya borataro
ya bosupa le ya borobedi. Jakobe kgaolo ke ya ntlha, temana ya borataro, ya bosupa le ya borobedi. Fa re simolola palo ya rona ya letsatsi, ke buile ka re setse re rapetse. Yone e balega ka tsela ena ya re, mme a kope ka tumelo, a sa belaele sepe, gonne yo belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgwediwang ke phefo le rutlwa. Kana motho yo a seka a itlhoma gore o tla amogela sengwe mo moreneng, ka e le monna yo pelopedi yo a kgakegang mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe. Jaanong lefoko la Modimo la re, fa re kopa, re kope ka tumelo ya re sa belaele sepe. Ebe e re, gonne yo belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgwediwang ke phefo. Gongwe bangwe ba lona bareetsi ba kile ba nna le monyetla wa go etela ko mawatleng, ba lebelela ka tsela e makhubu a tsamayang ka teng mo lewatleng. Ha lekhubu letla, ga o ithaya gore le tla go atamela, le la nyelela kgotsa le leng la fetoga le tsaya karolo e nngwe, ka gore le kgwediwa ke phefo. Ka mantswe a mangwe, makhubu a lewatle ga a tsepama, ga o ka ke wa tshepa. Jaanong Modimo bua le nna le wena gore re seka ra tshwana le lekhubu la lewatle, re seka ra wa nna motho o leng gore wa ruotlega fela kgotsa o kgwediwa fela. Baebele e re kana motho yo a seka a itlhoma gore o tla amogela sengwe mo moreneng. Ke ka moo bareetsi ba bantle ke kopa gore ka thuso ya Modimo re lebelele dikarolo tse supa tseo re tla tshwanelang ke go diela tlhoko, tseo di tla re thusang gore thapelo ya gago Modimo a kgone go e araba. Ke kopa ka tumelo, ke tle ke fapoge go tshwana le lekhubu la lewatle, ke tle ke fapoge go kgwediwa ke phefo. Ke nne motho yo a tlhomameng mo tumelong. Jaanong selo sa ntlha moreetsi se o tshwanetseng ke gore o se itse, kgotsa stepe sa ntlha, kgato ya ntlha, the first step to answered prayer ke gore decide what you want from God. Go botlhokwa gore ga o simolola go rapela, o dira tshwetso ya gore o batla eng mo Modimong. Go botlhokwa, ka mantswe a mangwe, ga o rapele fela o latlhela mafoko a gago mo phefong. O tshwanetse o itse gore ke kopa eng, kgotsa ke eletsa gore Modimo a ntirela eng. Ha o rapella bana, o tshwanetse gore o tlhomamise gore o ba rapelela eng. O ska wa re ke rapelela bongwanake, o latlhela fela mafoko. Ha o rapelela lenyalo, o tshwanetse o tlhotlhomise gore mo lenyalong la gago o rapelela eng. Ha o rapelela kgwebo ya gago,
o tshwanetse gore o tlhomamise gore mo kgwebong ya gago o rapelela eng. ke ka moo ke reng kgato ya ntlha gore thapelo ya me e tle ya rabiwe ke modimo, ke tshwanetse ke dire tshwetso ya gore ke batla modimo a ntirele eng. Baretsi, ke a dumela gore loa gakologela gore maloba re buile ra re fa re rapela re kopa modimo ka leina la Morena Jesu. Now go botlhokwa moretsi, decide what you want from God. A ke go fe sekai, a nkile ka se dira sekai se, ke kopa go se boeletsa gape. A ke re wa o rapela modimo, o dumela modimo gore a go fe koloi, ke dira sekai. Ga o ka ke wa rapela fela gore modimo ke kopa koloi. Thapelo e ntseng jalo ya tlhamethata, ga ya lolama sentle, ga wa decide sentle o batla koloi. Mme moretsi itse gore go na le mefuta e mentsi mo lefatsheng ya dikoloi. Go na le mediro e mentsi ya dikoloi. Go na le tsa BMW, go na le tsa di Toyota, go na le di Mercedes Benz, go na le di Volkswagen, go na le di Fiat, go na le maina mantsi many types ya dikoloi. So go botlhokwa gore ha ile gore o batla koloi o bue gore modimo aka ke kopa koloi ya Toyota Hilux ya double cab ya mmala o rileng le modiro wa ngwaga efe. Thapelo e ntseng jalo e tlhomame. So ke ka mo baretsi ke reng o tshwanetse gore o dira tshwetso ya gore fa o rapela o batla gore modimo a go direle eng. You've got to be specific, o tlhomame. Go botlhokwa moretsi, ke ntlha ya ntlha, decide what you want from God. Selo se botlhokwa. Ka mantswe a mangwe, pele ke simolola go rapela ke tshwanetse gore ke tlhaloganye, ke nne le kitso gore tota ke rapelela eng. Ke ntlha ya ntlha. Ntlha ya bobedi, re tlile go bala Joshua 1:1, temana ya borobedi. Joshua chapter 1:8, re ya ko kgato ya bobedi e ke tshwanetseng go e tsaya gore thapelo ya me modimo a kgona go e araba. Yone e balaga jana Joshua 1:1, temana ya borobedi, ya re a lokwalo lo la molao lo se tloge mo molomong wa gago, o lo akanye bosigo le motshegare gore o ele tlhoko go dira tsotlhe ka fa di kwadilweng ka teng mo go lona, gonne foo o tla tlhogonolofala mo ditseleng tsa gago, foo o tla tswelela pele sentle. Modimo o tla gore fa na bua le Joshua o mo ra a reng, a re a lekwalo lo la molao lo se tloge mo molomong wa gago. Modimo o na bua ka lekwalo le feng? O na bua ka lentswe la modimo, o na bua ka Baebele. A re Joshua, ga ile gore wa go kgona go etelela setšhaba sa me, ke nako ya ganne Moshe moeteledipele wa setšhaba sa Iseraele a sena go tlhokafala. Jaanong Joshua jaaka e ne le mothusi wa ga Moshe, modimo
a ya ko go ene a re nanoga gonne motlhanka wa me Moshe o tlhokafetse pele ga Joshua a tsaya marapo a go etelela pele Modimo a tlhomamisa kgang e ya gore lekwalo lwa molao le se tloge mo molomong wa gagwe a re go Joshua o le akanye bosigo le motshegare gore o le ele tlhoko go dira tsotlhe ka fa di kwadilweng ka teng mo go lona. Ka mantswe a mangwe rona re le bakreste re le bareetsi ba Mabatu FM ga ra tshwanela fela go gakologela lekwalo la Modimo, go gakologela Baebele ga e le Sontaga. O reetse Joshua a re bosigo le motshegare o tshwanelwa ke go le akantsha, o tshwanelwa ke go le naganisa. Bona moreetsi o montle, ga o naganisa lekwalo la Modimo, ga o naganisa dilo kgotsa o nagana ka dilo tse Modimo a di kwetseng, go na le dilo tse dintsi tse o tla di lemogang, go na le ditshepiso tse o tla di lemogang. O tla tlhaloganya gore ga ke kopa Modimo ke mo kope ke beisitse mo go eng kgotsa ke kope ke tlhomame mo go eng. Now selo sa bobedi kgotsa kgato ya bobedi e mokeresete mongwe le mongwe a tshwanetseng ke go ela tlhoko gore thapelo ya me, gore thapelo ya gago e tle ya arabiwe. Ntlha ya bobedi, read scriptures that promise the answer you need. Bala dikwalo tseo di tlhotlhomisang tshepiso yeo e batlang ga o rapela. Ke buile ka re fa o naganisa lefoko la Modimo jaaka Modimo a ra Joshua a re o le akanya bosigo le motshegare gore o ele tlhoko go dira tsotlhe ka fa di kwadilweng ka teng mo go lona. Go botlhokwa moreetsi gore ga ke rapela ke nne le tshepiso go tswa mo lekwalong la Modimo. Ka mantswe a mangwe ke tshwanetse ke kgone gore Modimo o rile mo lekwalong la gagwe. Ga ke rapela gore Modimo a ntshireletse, ke tshwanetse ke itse gore Modimo a re mo Psalme 23 Baebele e re Morena ke modisa wa me, ga nkitla ke tlhoka sepe, o ntsamaisa mo ra itse gore ya reng. Now ge ke rapela ke tlhomame mo Psalme 23 kgotsa ke rapela ke tlhomame mo Psalme ya 91 ye re yo dulang mo boleng teng ba Modimo. So go botlhokwa ga ke na ke kgona go itse gore Modimo a reng ka tshireletso ga ke sa naganise lekwalo la Modimo, ga ke sa bale Baebele, ga ke na ke kgona go itse ditshepiso mo lefokong la Modimo, ga ke sa le naganise bosigo le motshegare. Kgang e Joshua, tiro e Joshua a neng a tlile go e dira e ne e se tiro e bonolo. Go etelela batho ba feta dimilione di le 3 go se kitla go nna bonolo mo go ene. O ne a tshwanetse ke gore a itse gore Modimo o mo reetsa re ga nkitla ke go tlogela, ga nkitla ke go latlha. O ne a tshwanetse a itse gore go kwadilwe kae. A re Modimo a re Modimo
mo lefokong la gago o irile wa re ga nkitla o ntlogela ga o kitla o ntatla. So moreetsi, ntlha ya bobedi kgotsa kgato ya bobedi e ke tshwanetseng go ela tlhoko, e ke tshwanetseng go e tsaya gore modimo a kgone go araba thapelo ya me ke gore read scriptures kgotsa scripture that promise the answer you need. Go teng mo Baebeleng mo go kwetsweng mo modimo a tshepisitseng gongwe o rapela lenyalo. Go teng mo Baebeleng mo modimo a buang ka lenyalo o rapelela bana. Go teng mo Baebeleng mo modimo a buang ka bana o rapelela pholo mo mmeleng. Go teng mo Baebeleng mo modimo a buang ka pholo o rapelela ditshegofatso tsa gore o tshele sebaka. Go teng mo Baebeleng ka be ka gopola mme wa ka wa nang le dingwaga di le 100 gone yaanong wa itse bagolo kgale le ga bane gongwe ba sa rutega ba ne ba sena dilo tse re nang le tsona mare go ne go na le poifo modimo mo go bona. Ke dumela gore lebaka la gore ba tshela sebaka ke gore modimo e ne e le ene a ba etelelang pele. So moreetsi o montle go botlhokwa gore o nne le tshepiso, o nne le lekwalo lo o tla itshegeletsang mo go lona gore modimo a tle a arabe. Utlwa modimo a reng? Modimo a re ke ipaakanyeditse go diragatsa lefoko la me. I am ready to perform my word. Ke ntlha ya bobedi. Ke ya ko ntlheng ya boraro. Gakologelwa moreetsi dikgato di supa tse re tshwanetseng go di tlhokomela gore modimo a tle a kgone go araba dithapelo tsa me. Gakologela ha re rapela ga re sothe modimo letsogo. Modimo o itse dipelo tsa rona. Ntlha ya boraro ke a go bala mo Mathayo wa bosupa, ke a go bala temana ya bosupa le ya borobedi. Evangele go ya ka Mathayo wa bosupa temana ya bosupa le ya borobedi. Matthew chapter 7, I'm reading verse 7 le verse 8. Yona e balega ka tsela ena ya re kopang mme lo tla newa, batlang mme lo tla bona, konyang mme lo tla bulelwa. Gonne mongwe le mongwe yo kopang o amogela, le yo batlang o a bona, le yo konyang o tla bulelwa. Go botlhokwa bareetsi ya re Baebele kopang mme lo tla newa. Bareetsi ba bantle, modimo ga ka ke a bua maaka, modimo ga ka ke a fetoga, modimo ga ka ke a nna motlhanka wa lefoko la gagwe. A re kope mme re tla newa, a re batle mme re tla bona, a re konya kgotsa re kokote gongwe mme lo tla bulelwa. So go botlhokwa moreetsi gore re dire se modimo a reng re se dire. Jaanong ntlha ya boraro kgotsa kgato ya boraro e ke tshwanetseng go ela tlhoko gore modimo a arabe dithapelo tsa me go ya ka lefoko la gagwe. Ntlha ya boraro, ask God for the things you want. Moreetsi go botlhokwa gore o ska wa itse fela gore go na le tshepiso, o ska wa dira fela tshwetso ya gore ke a kopa. E re o tse kgato ya go dira eng? Ya go kopa. O tse kgato
ya go dira eng ya go konya o tsaya kgato ya go dira eng ya go kgato ya go kopa kgato ya go konya o tla bulela kgotsa kgato ya go batla go kopa go batla go konya so go botlhokwa ba kaulengwe gore re dire ka mantswe a mangwe modimo ga a batle fela re phutha matsogo ke re modimo wa itse gore ke tlhoka eng o batla ke kopa go ya ka lentswe la gagwe o batla ke batla go ya ka lentswe la gagwe o batla ke konya go ya ka lentswe la gago so ntlha ya boraro kopa mo modimong seo o se batla go botlhokwa moretsi modimo ke modimo pele ke kopa modimo o setse a itse gore ke batla eng empa fela ka gore ke modimo o batla ke tsaya kgato ya gore ke kope ke ka mo Bible e reng pele re rapela modimo o setse a itse gore re batla eng mare le ga a itse o batla ke tsaya kgato ka gore modimo ga ka ke a dira kgatlhanong le lefoko la gagwe lefoko la modimo la re modimo lefoko la gagwe o le beile ko godimo ga sengwe le sengwe ke gore modimo la ene o tlotla lefoko la gagwe so baretsi le ga modimo a itse gore o tlhoka eng le ga modimo a itse gore ke tlhoka eng mme o batla gore ke diragatse sa se kwadileng go ya ka Mathayo wa bosupa temana ya bosupa le borobedi ke kope ke batle ke konye mme o tla bula monyako ke ntlha ya boraro ba kaulengwe ask for the things you want kopa seo o se batla mo modimong mokeresete ke ya go ntlheng ya bone ntlha ya bone ke a go bala gape Marekwa wa bosome le bongwe ke a go bala temana ya bosome a mabedi le ya bosome a mabedi le boraro le soma a mabedi le bone ke dimela gore baretsi ba bantle ga ke le si ga la salela kwa morago lona le nna re tsamaya mmogo nkane ke sa go bone but modimo wa go bona modimo wa go itse nkane ke sa go itse ke ntse ke tla fa gongwe ke se ke go bone but o teng wa go itseng o teng wa go bonang ke kopa gore moretsi yo montle o se ka wa salela kwa morago a re tsamaye mmogo Marekwa wa bosome le bongwe Mark chapter 11 verse 23 and 24 yone ya re amaruri ke lo raya kere le fa e le mang yo rayang thaba e are manologa o itatlhele mo lewatleng a sa belaele mo pelong ya gagwe a dumela gore se a se buang se tla dirafala o tla direlwa jalo ke ka mo ke lo rayang kere tsotlhe tse lo di kopang lo rapela le fa e ka nna eng lo dumela gore lo dumele gore lo di amogetse mme lo tla di bona haleluya Jesu Kristo na bua le batho ka nako ya gagwe baruta ba le teng are amaruri ke lo raya kere le fa e le mang yo rayang thaba e are baretsi ba bantle dithaba di dintsi mo matshelong a rona thaba fa ga e re fela thaba e re bonang di teng ko lehurutse dithaba di teng go gotlhe ga a bue ka thaba e tletseng matlapa modimo o bua ka matshwenyego a re na le ona
bothata a re na lona a re tshwanetse ke go reetseng re bue le dithaba tse di le mo matshelong a rona re ra thaba re re manologa o itatlhele mo lewatleng. Modimo a reng a sa belaele mo pelong. Modimo ga a batle gore ke bue le thaba ke belaela, ke bue le bothata ke belaela. Ke tshwanetse gore ke dire jalo. Bibele e re a dumela gore sa se buang se tla dirafala, o tla direlwa jalo. Now ntlha ya bone bareetsi ba bantle, kgato ya bone e ke tshwanetseng go ela tlhoko gore thapelo ya me e tle ya arabiwe ke Modimo yo a tshelang. Ntlha ya bone, believe that you receive. Dumela gore o setse o amogetse seo se kopang. Dumela. Lefoko la Modimo la re mokeresete o tsamaya ka tumelo, ga a tsamaye ka pono. Re le bakeresete re sokodisiwa ke kgang ya gore ke batla go bona pele. A ke gore ke re mokeresete go dumela ke go bona. O ska wa bona pele ka matlho, bona ka matlho a se moya pele o bona ka matlho a se nama. So ntlha ya bone, dumela gore seo se kopileng o setse o se amogetse, gonne Jesu Kriste o bua ja a re a se belaele mo pelong ya gagwe, a dumele gore sa se buang se tla dirafala, o tla direlwa jalo. Moreetsi ke batla go go rotloetsa, ga ke itse gore o ntse o kopa eng mo Modimong, ga ke itse gore o ntse o sutisa thaba e feng. Ke kopa gore o dumele gore thaba eo e sutile. O ka ne o santse o ikutlwela peine, go ka ne go santse go le tense mo lenyalong, ba dumela gore lenyalo le tlhomilwe ke Modimo. Seo Modimo a se tlhomileng ga se kake sa tlhomolwa ke ope. Ntlha ya bone, dumela gore o setse o amogetse sone seo o se kopile. Ntlha ya botlhano, re a fetsa re be re fa bareetsi monyetla wa go letsa mogala kgotsa wa go romela WhatsApp message kgotsa wa go romela a voice message. Ke dumela gore bareetsi re ntse re tsamaya butle mmogo. Ntlha ya botlhano ke tlo go bala Jakobe wa bone temana ya bosupa, James chapter 4, I'm reading verse 7. Yone e bala jana ka mo ikokobeletseng Modimo, ganetsang diabolo, mme o tla tshaba mo go lona. A ke boeletse ka mo ikokobeletseng Modimo, ganetsang diabolo, mme o tla tshaba mo go lona. Modimo ga a simolle a re ganetsang diabolo, a re pele re ka mo ganetsa re mo ikokobeletse. Ya re ka mo ikokobeletse Modimo, ganetsang diabolo. Jaanong ntlha ya botlhano, bareetsi ba bantle, kgato e ke tshwanetseng go e tsaya gore thapelo ya me Modimo a e arabe ka tumelo. Ntlha ya botlhano, refuse to doubt. Ka mantswe a mangwe, gana go belaela. Ka mo ikokobeletse Modimo. Ga o ikokobetsa wa re Modimo a ka, nna ka bonna ga ke na thata, nna ka bonna ga ke na maatla. Modimo a ka ke tshepile wena, Modimo a ka tshepo ya me e mo go wena.
wa mo ikokobeletsa ka mantswe a mangwe wa re modimo a ka a nne wena o ntisang. Bible e re ka moo ikokobeletse modimo ganetsang diabolo mme o tla tshaba mo go lona. O ska wa belela sepe moretsi, o ska wa letla gore Satane a tlise pelaelo, o ska wa letla gore Satane a utswe tumelo ya gago, o ska wa letla gore maba Satane a utswe boitumelo. Ikokobeletse modimo. Nako nngwe ga o utlwa gore o ka re moya wa gago o ko tlase, bolelela modimo re modimo wa ka ke utlwa nkare moya wa me o ko tlase, modimo ke a go ikokobeletsa nthuse. Ga o bela o re modimo wa ka o ka re ke na le pelaelo, ga o dira jalo o etsang wa ikokobetsa. So gana go nna le pelaelo. Modimo o ka fa letlhakoreng la rona, modimo o tlile go re thusa. Ntlha ya borataro pele ke lefa ntlha ya bofelo. Ntlha ya borataro re tlo go bala mo go Diane wa 4 temana ya 12. Bareetsi ba bantle ba Mmabatho FM mo programmeng ya rona ya The Living Hope. Ntlha ya borataro Proverbs chapter 4 verse 20 ya re morwaka reetsa mafoko a me, sekegela dipolelo tsa me tsebe. Ke bale sentle, morwaka reetsa mafoko a me, sekegela dipolelo tsa me tsebe. Modimo a reng re reetse mafoko a gagwe ebile re direng re sekegele dipolelo tsa gagwe tsebe. Ka mantswe a mangwe lefoko la gagwe re le sekegele tsebe. Ntlha ya borataro e botlhokwa moreetsi, meditate on the promises of God. Sekegela ditshepiso tsa modimo, meditate on the promises of God. Go botlhokwa moreetsi gore nako nngwe fela o tseye temana o e naganisa. O na ra Joshua a reng a re a buka e ska ya tloga mo molomong wa gagwe, a re e naganise bosigo le motshegare, le mo go Diane ya re jalo. So moreetsi ntlha ya 4, meditate on the promises. You know, nagana, you know, ka tsona wa bona dikgomo ga di sena go ja tlhaga motshegare di nna mo moriting ka Setswana ra re di a otla. You know, tlhaga e di jeleng ele e ne e le mo mpeng ya di tsaya gape e di tlisa ga ke itse fo kae mo molomong e be e di tšhotla. You know, so rare ya otla. Now ha motho a bala lefoko la modimo ga nna fatshe wa otla, wa le naganisa. Ga o ntse o le otla, ga o ntse o le nagana la tsenelela. Jaanong ga o kopa ka tlhaloganyo e tletseng kitso. Ntlha ya bofelo re fa bareetsi monyetla. Ntlha ya bofelo evangele go ya ka Johana chapter 15 verse 7. No. A re tlogole eo. A re ko go ba Filipi wa 4 temana ya borataro temana ya bofelo e be re fa bareetsi monyetla. Philippians chapter 4 verse 6 yone ya re se tshwenyegeleng sepe, mme a ka metlha tse ludi tlhokang di itsisiwe modimo ka thapelo le kopo di na le tebogo. Ya re se tshwenyegeleng sepe, mme a ka metlha tse ludi tlhokang di itsisiwe modimo ka thapelo le kopo di na le tebogo. Bakreste ga re kope fela go sena tebogo, re a kopa ebile re a leboga gore modimo a rabile. Re a kopa ebile re a leboga
gore modimo o mfodisitse. Ntlha ya bofelo, give God the praise. Neela modimo tebogo. Leboga gore modimo aka wa arabile. Leboga gore modimo aka lenyalo la me o le fodisitse. Leboga gore modimo aka bana ba me ba utlwa. Bana ba me ba tswa mo nyaope. Bana ba me ba tswa mo nnotaging. Le ga ba ise batle wena leboga. Naya modimo thoriso. Modimo a le tshegofatse, modimo a le tise. Re tla le fa monyetla wa gore le lona le bue sengwe seo lo se tlhaloganyang ka mo kgang go ya ka kgang e re tse re bua mo lefe modimo a go tshegofatse. Amen. Re na le metsotso fela e le metlhano ya go ka tsaya jalo megala ya baretsi kana ditshwaelo tsa bone. Ke bona fano fa molaetsa ke yo wa re, good evening ma'am, can Moruti kindly repeat point 2 and the scripture? Thank you so much Eugenia. Ko unit 9 abare stay blessed. Mabatho FM dumela. O ka re leletsa ka kwano mo 0183840092 kana o ka romela molaetsa wa gago kana kopo ya gago mo 0733391835. O tenga kwano Moruti Moses Talang go tla go thusana le wena mo bosogong ba gompieno. Se ka ba le bana thulaganyo ke The Living Hope yo o itlisetsang jalo ke ba ga Great Grace Church. Re mmogo re na le Moruti re letetse jalo mogala wa gago mo 0183840092 0183840092 kana o ka tlisa potso ya gago mo 0733391835. Mabatho FM dumela. Moruti re na le metsotso fela e le mene re ka garela. Ke a leboga baretsi ba bantle. Ke te modimo a ka tswella a le senolela matla a thapelo. Re tlo go tswella ga modimo a ratile mamolefe biketlang ga re bala Bible go na le mefuta ya thapelo. Jaanong re tlo go tswella re tlo go bala mme pele re bua mefuta yeo ya thapelo e robedi kgotsa e supang. Go botlhokwa gore re itse gore Bible e re ga re lwane le nama le madi. Le ga re rapela re montwe jaanong ra bua pele ga nnyane ka ditlhabano tsa ntwa mo thapelong. Ebe re tsena mo mefuteng ya thapelo ka thuso ya modimo le katelelo pele ya moya o boitshepo re a go di tlhalosa baretsi. Ke a rapela gore le seka la misa sontaga e tla modimo a le tshegofatse. Amen. Re re tsewa bofelo ka bonako Mabatho FM dumela. Yes, yeah. Bishop ke go tshwalla gore ke go kgaole a skise go tsena mo ganong re ke kopa fela gore ke go kgaole nako rona e setse re potile mo phefong. Re a leboga Bishop. Amen. Alright, go kopana jalo le ba Great Grace Church dira jana ka kwa YouTube wa ba kreya ka Great Grace Church le tlhare la bone ka kwa Facebook ke Great Grace Church mme le ka kwa Twitter ba teng ka @grace_mahikeng, Instagram le gone ka @Great Church, SoundCloud ka Great Grace. Me wena dira fela jalo o tla kgona go golagana le bone sentle. Moruti re a leboga mamolefe modimo wa tshegofatse le baretsi botlhe le ba rena le bona. God bless you. Amen. God.